Yes, good morning guys. Okay, so I think in the last session we had that discussions regarding that so calculation of that oxidation number of the central metal atom in a complex compound. Okay, so this is the thing which had been going in that last session basically. Okay, and so in this session I'm going to talk about that IUPAC nomenclature of that here coordination compound basically, which is really most important. Okay, so if you can name that here that complex compound means, so we have to know that here rules basically. Okay, so that IUPAC name you one compound ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ based on that here IUPAC nomenclature ಅಲ್ಲಿ. So the rule which has to be that so have to be known guys basically. Okay na, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ you can easily do that here nomenclature. Okay, and very simple basically. Okay, so one by one rules ನಾವು follow up ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Thereby we'll have number of examples. So we'll do that, we'll name that here those particular complex compound. Okay, so let us start here. Okay, that nomenclature, and basically that so since I think week back ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Okay, so there will be a coordination bond which has to be present in between that here central metal atom and ligand. So such kind of a complex what we can call here, so coordination compound. So then what is mean by here central metal atom? The atom which has been surrounded by that here ligands in a compound, that we can call to be as in here central metal atom. And what is mean by here ligands? Okay, ligand is a substance which can donate a pair of electron to that here central metal atom, thereby a particular coordinate bond has been formed. Okay, then what is mean by here coordination number? The number of coordinate bond present in between the here central metal atom and ligand, so that we can call to be as what? So coordination number. So then what is mean by here coordination sphere? The non-ionizable part of the complex compound which we can call to be as here coordination sphere, and which consisting of an what central metal atom and as well as that here ligands itself. So then what is mean by counter ion or ionization sphere? Okay, so that ionizable part of the complex, so which we can call to be as here counter ion guys. So these all the things, and thereafter homoleptic complex and heteroleptic complex we had discussed. Okay, so homoleptic anta andre the complex compound which containing here so same kind of ligands. Okay, and heteroleptic anta andaga so complex compound which contain the different types of a ligand. So these things that we have already discussed in the class sessions. So let us go to that here their nomenclature guys basically. Okay, so nomenclature IUPAC nomenclature of coordination compound. Okay, so basically the thing is, okay, so we have to know that here cationic complex and as well as that here anionic complexes. So what is mean by here cationic complex? The complex which has positive charge on it, so that we can call to be as what cationic complex. And anionic complex which means that here the complex which containing what negative charge or which has negative charge, so that we can call to be as here anionic complex. So just think of that here IUPAC nomenclature anta andre, so we have set of rules basically. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ IUPAC ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ನೀನು ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ IUPAC ನೇಮ್ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ. Okay, so thereafter anionic complex, I mean anionic ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, which is really most simple. Okay, don't worry about it. So let us focus on that here rules basically. Okay, let us go to that here very first one. Okay, so basically let me tell you that here, so you are just that naming that here a complex compound means first we have to focus on that here cationic complex. This is the very first point. Okay, so as like inorganic compound, name the cation first, followed by anion. Okay, so this is the very first thing guys. So this is general one. Okay, so next, okay, we have here right now complex compound. Okay, so we have here complex compound, but in complex compound, so first ನೀನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾವುದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? First ligands, thereafter central metal atom.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ complex compound, okay, ligands are named first. Then central metal atom or ion, followed by their oxidation number, guys, their oxidation number which has been taken in a bracket or parenthesis. Okay, this is the second one. Third, you just focus. Okay, first now complex compound antanaga first now yaudr mele target ಮಾಡಬೇಕು. First we have to name that here ligands. Okay, thereafter name that here central metal atom or ion. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ರೂಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ, ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ರ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? Okay, in case suppose that in a given complex compound ligand must be no cationic ligand, then what might be their particular suffix? Okay, ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ while naming the ligand, the following rules can be followed. First one, okay, the anionic ligands, okay, or the name of the, write down the name of the anionic ligands can be end up with suffix ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ? ಓ ಇಂದ ಎಂಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಓ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ IDE has to be there, means what it might be? IDO. Okay, ATE which has to be ATO. Okay, ITE, so which is ITO, which means that suppose chlorido, okay, so nitrato, or sulfato, okay, so nitrito, like this. Okay, anionic ligand ittu anta andre their suffix which has been end up with that here, so suffix which will be what here, O, guys. I mean, so if it is there what IDE, if suppose ligand which has their IDE suffix anta andaga, so of course what it might be here, IDO, and ATE antandre what it might be here, ATO, and ITE antandre what it might be, ITO. So their suffix which has been end up with that here, so O, guys, that's it. Idu anionic ligands ittu anta andre. Okay, next to that here, okay, the name of the cationic ligands end up with suffix, what it might be, IUM. Okay, the name of the cationic ligands end up with, okay, suffix here
IUM. IUM. Suppose if you can take here NO plus nitronium, okay, nitrosonium, NO2 plus nitronium, NH2 NH3 plus hydrogenium. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ H3O plus hydronium, like that. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ IUM. IUM. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಾಟ್ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೈಟ್ರೋನಿಯಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ NO ಪ್ಲಸ್ nitrosonium, like this. So since it is a cationic ligand, their suffix end up with that here IUM. Okay, you can take any cationic ligand, guys. So suffix matra while naming complex, while naming their IUPAC system alli naming maduvaga, so we have to end up with their suffix will be here IUM if it is cationic ligand. Anionic ligand ittu anta andre suffix which has been end up with here O. Okay, chloride ittu anta andre chlorido. Okay, so nitrate ittu andre nitrato. Okay, nitrite ittu anta andre nitrito, or sulfide ittu andre sulfito, like that. Just O in the end up ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Okay, this is the case. Suppose if we can have that here ligands neutral, then there is no special suffix is needed for that here, so corresponding neutral ligands, guys. Okay, neutral ligands ಗಳಿಗೆ there is no special suffix. Okay, so as it is name ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? NH3 ಅಮೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ H2O ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕ್ವಾ. ಓಕೆ, CO ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, NO ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. NS ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಥಯೋನೈಟ್ರೋಸಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ CS ಅಂದರೆ ಥಯೋಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. That's it. Okay, so there is no special suffix for that here neutral ligands, guys. Just focus on these things. Okay, this is the third point regarding that here ligands basically. Okay, so okay, there is no special, okay, so suffix for neutral ligands. There is no special, okay, suffix for neutral ligand. Okay, so this is the thing. Suppose, guys, you just think of that here. If complex compound which containing here, okay, identical ligands, then what might be their prefix? Yes. Okay, so di, tri, okay, tetra, ಪೆಂಟಾ, ಹೆಕ್ಸಾ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಥರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂರಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಥರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾ, 5 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೆಂಟಾ, 6 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಸ್ ಟ್ರಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 6 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ compound contains identical ligands, then prefix di yabaga it has 2, okay, tri 3, okay, tetra 4, okay, penta 5 and hexa 6 can be used. Okay, if complex compound contains here identical ligands, then prefix di, tri, tetra, penta, hexa can be used, guys. Okay, so ega you know that bis, tris, tetrakis, pentakis, like that. So ega ee form yavag use ಮಾಡಬೇಕು? If suppose complex compound which containing here ligands, and that ligand which has you know what numerical prefixes, already ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್, ಟ್ರಿಸ್, ಟೆಟ್ರಾಕಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಹಾಂ,
ಈಗ ಇ ಎನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ಇ ಎನ್ ಇಥಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈ ಅಂತ ಬಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ನೀನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಟ್ರೈ ಅಂತ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? ಟ್ರಿಸ್. 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್, 4 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಕಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇದು ರೂಲ್ಸು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಒನ್. Okay, so in a complex compound, if ligand which has numerical or numeral prefix, then bis, okay, tris, tetrakis can be used as prefix. Okay, this is the thing. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನೀನು ತಗೊಳ್ತೀಯ? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ H2O ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ವಾ ಅಂದರೆ H2O. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ವಾ ಅಂದರೆ ಎ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, in a complex or the complex compound which containing different ligands, then name of the ligands can be done based on their alphabetical order. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಆರ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ATE. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ನೇಮು ನೀನು ಎಂಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಫಿಕ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ATE. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀನು ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನ ಏನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು? ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್, ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್, ಜಿಂಕೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? PB ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಂಬೇಟ್, AG ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೇಟ್, AU ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ SN ಟಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನೇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಪ್ರೇಟ್, ನಿಕಲೇಟ್, ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್, ಕ್ರೋಮೇಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ATE ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್.
ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ ಕೋಬಾಲ್ಟಾ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಐರನಾ ಐರನ್, ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ anionic complex, whether if particular compound, so a complex compound if it is anionic means then what might be the criteria for that here. So naming that here central metal atom. Okay, so if anionic or in case of anionic complex, the name of the central metal atom or ion end up with suffix ate, end up with suffix ate. Okay, so example guys, you just think of that here. If you can have here zinc, okay, zincate. Okay, suppose if you can have, you know what, Ag, argentate. Gold, aurate. Okay, Pb, plumbate. So Sn, stannate. Okay, and so if you can have that here chromium, chromate, cobalt, cobaltate, nickel, nickelate. Okay, platinum, platinate. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ವಿಚ್ ಒನ್? ಐರನ್. ಓಕೆ, ಐರನ್, ಎಸ್, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಐರನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫೆರೇಟ್ ಅಂತ, ಫೆರೇಟ್, ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಫೆರೇಟ್, ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, +R +2, +3 or +2, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಫೆರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಜನರಲಾಗಿ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೇರ್, ಟಿನ್ನು, ಗೋಲ್ಡು, ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೇರು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮಗಿರೋದೇ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಐರನ್, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನೇ ಮೆಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಜಸ್ಟ್ 80 ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. Okay. In case of neutral or cationic complex, no special suffix for central metal atom or ion guys. Okay, suppose if it is there, you know guys, Fe is there means which is iron. Okay, CO which is there means cobalt. Nickel has to be there means nickel only. Okay, so or if you can take, you know what, chromium only. Okay, so if you can have that here silver only. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ನೇಮ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೇಮ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನೋ ವಾಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮೇಜರಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಸೊ these are the rules guys basically. So if you don't know these things means that you can't name that any particular compound. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ವಿ ಬಿ ಡಿ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಬಿ ಡಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಅವೇರ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಡು ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. Okay, so if I take here ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾ? anionic complex. So whatever the complex it may be, whether it is anionic or cationic, first name the cation first. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಿನಗೆ ಏನಿದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಿಗೆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಟೆಟ್ರಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೋಕಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ K4 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 4, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ದಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯನಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ರ್ ಆ್ಯನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ +3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ -3. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೌಂಟ್ರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ನೋ ವಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾ? ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ -2 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ +2. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, potassium. So just focus on that here. Number of ligands, ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ligands? 6. So 6 ಅಂತಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾ. cyanide that is a cationic ligand or anionic ligand? Anionic ligand ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ cyanido or cyano. Okay, so cyanido. Okay, so since it is anionic complex, the name of the central metal atom end up with that here suffix ate, ferrate, cyanido, ferrate. So calculate here oxidation state right now. So -4 ಅಂತ ಅಂದಾಗ -6 +6 ಆಗುತ್ತೆ, +6 -4 +2. So that should be written in that here Roman numerals. Okay, in that parenthesis, and thereafter which is close. ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೆಕ್ಸಾಸೈನಿಡೋ ಆರ್ ಹೆಕ್ಸಾಸೈನೋ ಫೆರೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಸೇಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೆಕ್ಸಾಸೈನಿಡೋ ಓಕೆ, ಫೆರೇಟ್ 3 ಓಕೆ. So next here guys, first see this is a cationic complex. Okay, so ಇದು cation and which is anion, but ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು cation. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು anionic complex, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು cation. That's it. Whatever might be the complex will be there over, first you have to target on that here cations first. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 4. ಸೊ tetraamine copper oxidation state ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. +2 ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್. ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸಲ್ಫಿಟೋ, ನೋ.
ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೌಂಟ್ರ್ಯಾನ್. ಕೌಂಟ್ರ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ go to that here. Sodium hexacyanidopherrate oxidation state, so +3 definitely, so +3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ go to that here guys. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? hexachloridoplatinate. ಓಕೆನಾ? ಸೊ I'll write here hexachlorido or chloro, simply chloro ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿಡೋ. hexachloridoplatinate oxidation state 4, right? So platinate 4 ion. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್, ಸೊ ಕೌಂಟ್ರ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ some more else. ಹಾಂ, ಚಲೋ. ಸೊ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಅಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಅಮೈನ್, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಅಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 chlorine +3, ಓಕೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, hexaamine cobalt third chloride. And here, okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಓಕೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ -1 ಅಲ್ವಾ, +1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಟ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದಪ್ಪಿ? ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕಾ? ಏನು ನಿನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನು? ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಹಾಂ ಬರಿಬೋದು. ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮೋ, ಐಡೋ ಆರ್ ಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ
tris, ethane 1,2, ethane 1,2 diamine. ನೋಡಿ ಡೈ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವುಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. So when that ligand which has already that numerical prefixes. Okay, so that's why here tris, ethane 1,2 diamine. Okay, cobalt. So 3 alva oxidation state, -3 anta andre, so you'll get here what, +3. Okay, so since ethane 1,2 diamine, that is one of the neutral ligand. Okay, one of the neutral, En, that is one of the neutral ligand. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3rd chloride. Okay, so let us go to that here. Okay, so penta aqua, okay, so chloro or chlorido, cobalt 3rd ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ತಾನೆ. ಸೊ cobalt 3rd sulfate. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೆಕ್ಸಾ ಆಕ್ವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ NO3 -3 +3 ಚಾರ್ಜ್ +3 ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯನಾನಿನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾ ಆಕ್ವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ 3rd ನೈಟ್ರೇಟ್. Right. Okay, so then here guys, bis. Okay, so bromo bis iodide ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೋಮೋ ಬಿಸ್ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್ ಅಯೋಡೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮೋ ಆರ್ ಬ್ರೋಮಿಡೋ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬ್ರೋಮಿಡೋ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೋಮೋ bis ethylene diamine. ಓಕೆ, ನೀನು 1,2 ಡೈಅಮೈನ್ ಆದರೂ ತಗೋ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ethylene diamine, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ethylene diamine ಆರ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ethane 1,2 diamine. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೋಮೋ ಬಿಸ್ ethylene diamine ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಯೋಡೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ನಿಕಲ್. ನಿಕಲ್ 0.
ನಂಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡೇ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಚಲೋ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್, ಟ್ರೈ ಆಕ್ವಾ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯಾವ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್, ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್, ಟ್ರೈ ಆಕ್ವಾ, ಟ್ರೈ ಆಕ್ವಾ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಇರಿ ನೋಡಂತಡಿ, ಇರಿ ನಿಮಿಷ. -6 ಅಂದರೆ +6, -3. ಹಾಂ ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಕೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸೋಡಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಟ್ರಿಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್, ಟ್ರಿಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ, ಟ್ರಿಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ. ಓಕೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್, ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್, ಟ್ರಿಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ, ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? +3 ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ಬೈಡೆಂಡೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, -2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3ರಿಂದ -6 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ +6 -3 +3. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಥರ್ಡ್. ಸೊ sodium tris oxalate cobaltate third, right? So here ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. pentamine +2 right. Okay, pentamine, sorry, penta-aqua, chlorido, iron, third chloride, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಹಾಂ, ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಕಾಪರ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -2 +2, ಕಾಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಟ್ರಿಸ್, ಸೊ ಟ್ರಿಸ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಯಮೈನ್, ಓಕೆ. ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೇಟೋ, ಇಥೈಲಿನ್ ಡೈಯಮೈನ್, ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೇಟೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಓ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಓ, ನೈಟ್ರೇಟೋ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ವಾಟ್? 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, hexafluoro cobaltate chloride, hexafluoro cobaltate chloride, hexafluoro cobaltate third chloride, hexafluoro cobaltate third chloride. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವುದಪ್ಪಿ? ಹಾಂ ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಓಕೆಪ್ಪ, ವೆಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಓಕೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ರೈಟ್. Okay, so ಈಗ we have that two different ligands basically. So cationic ligand and anionic ligand ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, so then how you can name that compounds?
ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಚಲೋ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳುವೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ if you can give that here mixture of complex anta andaga, so the first portion will be here cationic and second portion will be here anionic. Cationic, anionic, cationic, anionic. So ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ anionic complex means the name of the central metal atom that has been changed by suffix here ATE. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಚೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟನ್. Okay, there after I will go to that here anionic complex. So what I have in this particular case. Okay, so before that, first we have to calculate here oxidation state on so each particular metal atom in a different complex. Okay, so idu anionic complex, idu cationic complex. Hagadre ಏನು ಬರುತ್ತೆ oxidation state ನಮಗೆ? +1 and -1, right? So -1 +1. Okay na? So do that here right now. So here, what is this? Diamine. So since it is cationic, there is no change in that here name of the central metal atom, as it is silver as it is. Okay, diamine silver. Okay, so oxidation state +1. Next, dicyanido or dicyano. Silver has to be there, and that complex name is that, so complex is negative complex, so argentate. Okay, argentate and oxidation state +1. Okay na? Okay, so diamine silver first, dicyano or dicyanido argentate. Okay, so next, so let us come back to here second one. Okay, so +3 -3 na, sorry, -3 and +3. Okay, so then go to that here, name ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Okay, hexa aqua nickel and hexacyano nickelate. Okay, so hexa aqua nickel third and hexacyano nickelate third. Okay, so next go to that here guys. So same here, +3 and -3. So here also +3 and -3. Do that here. So hexaamine cobalt third, hexacyano cobaltate. Hexaamine cobalt third and hexacyano so cobaltate third. Okay, so come over here, hexa aqua chromium, okay, and hexacyano chromate.
Okay, hexa aqua chromium, third, and hexacyano-chromate third. Hexacyano-chromate third. Aita? So this is a one form, means while seeing complex compound we are naming that here compound, but they'll give name of the complex and you have to write that here structure of the complex. Okay, ಬರಿತೀರಾ ಹಾಗೆ? ಸೊ ನಾನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೇಮ್ಸು. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ ಸರಿ ಆಯ್ತು.